Они говорили, что я живу в Южной Африке, и там люди не говорят по-русски, они говорят по-английски, и поэтому мой русский очень-очень плохо. Я понимаю что-то. И поэтому, если вы не против, я буду говорить по-английски. Хорошо? И Субал Прабhu здесь он будет делать перевод. Окей? Okay. Well, I'm extremely happy to be here with you all. Я очень счастлив быть с вами всеми здесь. I've been here to Prokopevsk several times before. Я уже несколько раз ранее посещал Прокопьевск. And I find Prokopevsk people very nice. И нахожу людей в Прокопьевске очень милыми. And I find there are many intelligent people here in Prokopevsk. Я вижу, что здесь есть много разумных людей. And many people who are spiritually minded. Многих людей, у которых такой духовный склад ума. So as Raseshwari Devi Dasi said, I do travel all over the world. Как сказала Расешвари Деви Даси, я действительно путешествую по всему миру. And I like meeting with people, thoughtful people like yourselves. И мне нравится встречаться с вдумчивыми людьми, подобными вам. And this evening, what we're going to do is we are going to look at some of the concepts that are there in Bhagavad Gita. Сегодня вечером мы рассмотрим с вами некоторые концепции, изложенные в Бхагавад-гите. Bhagavad Gita is the ancient, very great literature of spiritual knowledge from the East. Бхагавад-гита — это очень древняя, великая литература, исполненная духовного знания, которая пришла к нам с Востока. And you could say, in one sense, that it begins where the great majority of other literature in this world ends. В определенном смысле можно сказать, что Бхагавад-гита начинается там, где заканчиваются все другие великие духовные писания. It begins on the spiritual level. Она начинается с того, что возвышает человека на духовный уровень. And yes, well, it looks at us as spiritual beings and not just material beings or particularly these material bodies. Она рассматривает нас как духовные живые существа, а не как материальные тела. And it looks at how seeing we are spiritual beings and this is the material world, how we interact with the material world. Она описывает, каким образом мы, как духовные частицы, взаимодействуем с материальным миром. So it's very interesting, very thought-provoking literature. Это очень интересная литература, дающая богатую пищу для размышления. And you know, we may get a little bit into some subjects which you're not so familiar with, possibly. Возможно, мы сегодня будем говорить о предметах, которые вам недостаточно хорошо известны. So don't worry too much if that happens. Не слишком беспокойтесь, если обнаружите это. We're just going to touch on different aspects. Мы просто притронемся слегка к различным аспектам знания, изложенного в этом произведении. So I'm sure that even if some parts are, you're not so familiar with, but other parts you'll be able to relate to very easily.
Я уверен, что несмотря на то, что некоторые моменты будут вам непонятны, с другими вы вполне знакомы. Yes, okay, so I will start by chanting a mantra, Я начну с того, что произнесу мантру. spiritual sound vibration. Это духовная звуковая вибрация. And those of you who are familiar with it, or who can just pick it up quickly, you can respond when I chant this mantra. Те из вас, кто знает эту мантру или кто схватывает все на лету, можете повторять вместе со мной. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, now, actually just one один вопрос. Во сколько программа закончится? Во сколько мы должны закончить? Okay. Спасибо. Okay, so now we are going to read, first of all, Bhagavad Gita, chapter 2, which is contents of the Gita summarized, text 13. Итак, для начала мы прочитаем с вами 13-й текст 2 главы Бхагавад-гиты. Глава называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». And the verses in Sanskrit, I'll chant the Sanskrit first. Я сначала прочитаю этот текст на санскрите. Dehi nosmin yata dehe, komaram yovanam jara, tata dehantara praptir, dhiras tatra na muyati. And you just read the translation. Перевод. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Комментарий. Каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой, а его тело постоянно меняется. Ребенок становится юношей, а юноша постепенно превращается в старика. Однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое, и поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть Бхишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат новые, молодые, полные сил. Смена тела позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бхишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела или, по крайней мере, тела небожителей на райских планетах, где уровень материального наслаждения гораздо выше, чем на Земле. Так что у Арджуны в любом случае не было причин для скорби. Some more mantras. Я прочитаю еще одну мантру. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachane Nerda Vishesha Shunyavadi Pastrachadi Shatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vachakalpaturubhyas Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So here we are now, right
right in the beginning of Bhagavad Gita. It's the second chapter. Итак, этот стих находится в самом начале Бхагавад-гиты, это ее 2 глава. And really, it's dealing with a subject which is not dealt with very much in other literatures. Здесь говорится о предмете, который не рассматривается подробно ни в какой другой литературе. Here in Bhagavad Gita, actually, the speaker, Krishna, he describes elaborately the nature of the soul. Здесь в Бхагавад-гите Кришна, который произнес ее, рассказывает о науке о душе. That we are all eternal spiritual persons. Он говорит о том, что все мы являемся вечными духовными личностями. These bodies, they're basically like vehicles. Эти тела можно сравнить с машиной. So we're something like the drivers in the vehicle. Таким образом, мы подобны человеку, который сидит в машине. Like I'm sure most of us or all of us came here today in a car or on the bus. Я уверен, что все мы приехали сюда сегодня либо в машине, либо на автобусе. And it's very clear that the bus is one thing, the car is one thing, and we, as the drivers or the passengers, we are quite separate from the vehicle. И вполне очевидно, что машина и автобус — это одно. Мы же, как водители машины или пассажиры, совсем другое. So this is how Krishna begins Bhagavad Gita. С этого Кришна начинает рассказ Бхагавад-гиты. He begins by giving this definition of who we are, of what we are. Он начинает с того, что дает понимание того, кем мы в действительности являемся. That we are not these bodies. Он говорит о том, что мы не являемся этими телами. We are all eternal personalities. Все мы вечные личности. And we're all conscious living beings. Все мы сознающие живые существа. But these bodies, just consider what these bodies are. Но эти тела, просто посмотрите, что они из себя представляют. Well, these bodies are made of flesh and bone and blood. Эти тела состоят из плоти, костей, крови. Actually, when I was at school, I'm originally from New Zealand. And when I was at school, long time ago, we were taught these bodies are 70% water. Я сам родился в Новой Зеландии, и много лет назад, когда я учился в школе, нам говорили, что тела на 70% состоят из воды. 70% of. Здесь, в России, тоже? Или больше, или меньше? 80. О, это лучше или хуже? Okay. So whatever it is exactly, but that's a very interesting point, isn't it? Это интересно, не так ли? Because water means water. Что вода — это вода. Это вода. Очень вкусный. So 70 or 80% water. Итак, на 70 или на 80% мы состоим из воды. And then the bones make up some percentage. They are made of calcium mainly. Также определенный процент нашего тела составляют кости, состоящие из кальция в основном. And various other ingredients. These bodies can be analyzed in chemical terms. Также в нем еще много разных элементов, и в конце концов его можно разложить на химические составляющие. And these chemicals like water, H2O, or like calcium, etc. These are just ordinary elements which everything in this world is made of.
И все эти химические соединения, такие как вода, H2O или кальций, это те же самые элементы, из которых состоит весь окружающий нас мир. Right. In other words, when these bodies are analyzed, say chemically, we do not find any ingredients in these bodies which are not commonly found everywhere. Другими словами, если мы проанализируем данное тело с химической точки зрения, мы не найдем в нем чего-то, чего не существует в окружающей нас реальности. And I mean like the desk, like the building, and so on. Я имею в виду, например, стол или здание, или любой другой предмет. They're basically made of the same ingredients, more or less. В основном, в большей или меньшей степени, все окружающее нас состоит из тех же элементов, из которых состоят наши тела. But these, our bodies, they are alive and they are conscious. Но наши тела живые, и они могут осознавать. And the building is not conscious. Здание же не обладает сознанием. The table is not conscious. Стол не обладает сознанием. The chairs we're sitting on are not conscious. Стулья, на которых вы сидите, тоже не наделены сознанием. But basically all these things are made of the same ingredients, more or less, as our body. Однако же все эти вещи в большей или меньшей степени состоят из того же, из чего состоят наши тела. So how is it that our bodies are living and they're conscious? Почему же наши тела исполнены жизни и сознания? Well, here in Bhagavad Gita, in this verse that we read and numerous other verses at this stage in Bhagavad Gita, there the explanation put forward is that we are eternal spiritual persons. В данном стихе Бхагавад-гиты и вообще в начале этого произведения говорится о том, что мы являемся вечными духовными личностями. And conscious spiritual persons. Мы сознающие духовные личности. And when we, eternal spiritual persons, when we are living within these material bodies, then our qualities are lent to the body. И когда мы начинаем жить в этих материальных телах, наши качества окрашиваются качествами этого тела. So we lend our life, we lend our consciousness, our awareness to these bodies which are otherwise combinations of mainly water and various other things. Мы связываем свои качества, свое сознание, свои устремления с этим телом, которое в той или иной степени представляет из себя лишь сочетание материальных элементов. Еще воды, если возможно. Прокопьевский вода очень вкусный. So, in principle, just think about this. In principle, it is something like when you have a watch which is battery powered. В принципе, это можно описать примером часов, которые заряжаются благодаря батарейке. I'm sure many of you are wearing watches here this evening. Я уверен, что многие из вас сегодня вечером пришли в часах. And generally these modern watches, they are battery powered. И, как правило, современные часы работают от батареек. And so here it is, it's working, it's running. Вот мы видим, они идут, тикают. But if you take out the battery, then immediately it stops. Но как только вы вытащите из них батарейку, они сразу же остановятся. So the whole mechanism is there, but still without the battery, the whole mechanism cannot work.
И механизм вроде бы тот же самый, но без батарейки он уже не может действовать. So it is dependent on the battery, the source of power to function. То есть для того, чтобы действовать, ему нужна батарейка, источник энергии. So the principle, I'm talking here about a principle. Таков принцип, о нем я говорю. So similarly, our bodies, the mechanism is there, but in order for it to work, it needs the conscious living soul. Наше тело такой же механизм, и для того, чтобы действовать, ему нужна сознающая, живая душа. And when the soul is in the body, oh, it functions very nicely. Когда душа находится в теле, тело действует. But as soon as the soul leaves the body, that moment it stops. Но как только душа покидает тело, его деятельность прекращается. In principle, just like the watch when you take the battery out. Это тот же самый принцип, когда вы вытаскиваете батарейку из часов. Otherwise, you would have to answer the question that seeing this body is simply made of common chemicals which are everywhere. Why is this body alive and so many other things are not alive? Итак, у нас должен возникать вопрос, почему, если наше тело создано из тех же элементов, что и все окружающее, оно, однако же, исполнено жизни и может действовать, в отличие от всех неподвижных объектов, которые нас окружают. And Krishna here in Bhagavad Gita, he says, it is not just the chemicals. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, дело не в химических элементах, It is not the 70% or 80% water. не в тех 70 или 80% воды. Because you never find any water which is alive. Вы никогда не увидите живую воду. It is not the calcium of the bones. Дело не в кальции, из которого состоят кости. Because, well, because there's so much calcium around. Вокруг нас очень много кальция, None of it's alive. но он не живет. So this is the point. This is like the beginning point that Krishna makes in Bhagavad Gita. Итак, это первое, о чем Кришна говорит в Бхагавад-гите. And then if we take it a little further, there's some extremely interesting implications. Если мы попытаемся развить эту тему более глубоко, то встретимся с очень интересными идеями. What Krishna is saying here is that the soul, we as eternal persons, we are eternal. Кришна говорит здесь, что мы, как духовные живые существа, вечны. We do not die. Мы не умираем. So, but the body, of course, inevitably dies. Но тело неизбежно умрет. I know when you're young, you just cannot conceive that I'm going to die at some point. Когда мы молоды, мы не можем даже себе представить, что в какой-то момент мы умрем. It just seems when you're young, like 10 years old, 12 years old, it seems like life is just going to go on. Когда нам 10-12 лет, нам кажется, что жизнь будет продолжаться вечно. But when you get older, then you understand the end is going to come. Но по мере взросления мы понимаем, что конец рано или поздно наступит. When you get over 60, it's sort of like a countdown. И когда вам исполняется 60, начинается обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6. 10, 9, 8, 7, 6. Really? So, one piece of advice I give to young people sometimes. Иногда молодым людям я даю совет.
stay young. Оставайтесь молодыми, Don't get old. не старейте. Anyway, of course, that's not possible. Но это невозможно. And these bodies, if you are 60, then it's unlikely, not likely, you'll live more than 20 years further. Эти тела стареют, и когда вам исполняется 60 лет, то, возможно, в лучшем случае вы проживете еще лет 20. My mother lived to be 91. My lived? My mama, Мгм. она ушла. Моя мама оставила тело, когда ей было 91. 91. No, period. Before that, it was very difficult for her. Но ближе к этому моменту она чувствовала себя очень плохо. У нее были очень большие трудности. Yeah. Anyway, the thing is, these bodies are destined to die. Итак, истина в том, что эти тела предназначены для того, чтобы в конце концов умереть. There's an old British saying, Есть старая британская поговорка: nothing is sure except death and taxes. Нет ничего, что точно существует, кроме смерти и налогов. So anyway, these bodies are going to die sooner or later, but what Krishna has said here is that we, as conscious, eternal beings, we will live on. Итак, этим телам предстоит умереть рано или поздно, но здесь Кришна говорит, что мы сами, как сознающие духовные живые существа, будем продолжать жить. When this body dies, we will live on. Когда это тело умрет, мы будем продолжать жить. And then what will happen to us? И что же с нами произойдет? Well, according to Krishna here in Bhagavad Gita, we will get another body. Согласно тому, что здесь говорит Кришна, мы получим другое тело. Что ли Dumayata? Anyway, Dumayata. Think about it. Подумайте об этом. Yeah. And Krishna, in this verse that we're looking at, he makes a very interesting point. В стихе, ну, уже невозможно. I think it's left its body. Да, тело оставил. No. It must reincarnate. Сейчас будет процесс реинкарнации происходить. Надо. Pray to God on Buddha's Сейчас посмотрим. Okay. So in this verse, Krishna makes another very interesting point. Итак, в этом стихе Кришна делает еще одно очень интересное утверждение. Yeah, in this verse, Krishna says that as the soul passes within the body from childhood to youth to old age, Он говорит, что точно так же, как душа переходит из молодого тела в старое, in a similar way, the soul passes into a completely different body at the time of death. в момент смерти она переходит абсолютно в иное тело. But the thing is, Krishna is saying that already in this lifetime, we have reincarnated. То есть здесь Кришна говорит, что уже на протяжении этой жизни мы переживаем процесс реинкарнации, перерождения. We've all had little children's bodies. У всех у нас были маленькие детские тела, Then we got teenage bodies. потом были юношеские тела, Then we got
adult bodies. потом взрослые тела. Now, some of us, like me, we have quite old bodies. Сейчас у некоторых из нас, например, у меня тело уже довольно старое. Krishna's point here, interesting point. Krishna's point is that during the course of this life, we have already changed bodies. То есть Кришна говорит, что уже на протяжении этой жизни мы сменили несколько тел. Where is that little child's body? Где же это маленькое тело ребенка? Like our little girl over there in the corner. Как вон там вот в углу маленькая девочка сидит. Malenki devachka. Yeah. So we all had little body like that. У нас у всех были такие маленькие тела. But where's it gone? Но куда они делись? According to medical science, every cell in our bodies changes every 7 years. Согласно медицинским исследованиям, все клетки нашего тела заменяются на другие в течение 7 лет. So if you, for example, if you are 50 years old, Например, если вам 50 лет, that means you are now in your 8th body. это значит, что вы находитесь в своем 8-м теле. Your 7th body finished in your 49th year. Ваше 7-е тело прекратило существование, когда вам исполнилось 49. So here, Krishna is talking about the science of reincarnation. Здесь Кришна говорит о науке реинкарнации. Yes, that we are eternal persons. We don't belong in a temporary environment. Мы вечные личности, мы не являемся теми, кто принадлежит временной реальности. We belong in an eternal environment. Мы принадлежим вечной реальности. This is our natural home. Это наш истинный дом. Well, a spiritual place where life is eternal, that is our natural home. Духовная реальность, где жизнь вечна, это и есть наш истинный дом. But this material world where everything is temporary and our bodies are temporary, it is not our natural home. Но этот материальный мир, где все временно и у нас временные тела, не может быть нашим истинным домом. And this is why people are not really so comfortable in this world. Именно поэтому люди не могут полностью, то есть чувствовать себя в полном удобстве здесь, в материальном мире. Yes, in this world it is hard to find people who are really happy. В этом мире очень сложно найти людей, которые по-настоящему счастливы. Even some very rich person like Bill Gates. Даже такие богатые люди, как Билл Гейтс. Bill Gates, we hear, has $60 billion. Я слышал, что состояние Билла Гейтса составляет $60 миллиардов. I don't think anyone here, do any of you have even $1 billion? У кого-нибудь здесь есть хотя бы $1 миллиард? Just one? Всего один. No. I think between all of us we don't have $1 billion. Я думаю, даже если мы все скинемся, у нас столько не наберется. So he has so much money. You would think he must be so happy. У него столько денег, и может показаться, что он должен быть настолько счастлив. But he's not so happy. Но он не так уж и счастлив. He has many anxiety. У него множество беспокойств. He's worried, are the criminals going to steal from him? Он боится, что какие-нибудь преступники захотят его обокрасть, The mafia will come from Russia что из России приедет мафия, and steal from him. Or will the taxman come and take his money away? и у него все украдут, или в конце концов до него доберется налоговая служба и заберет все его деньги. So it is not a fact that if we increase our material facility,
that we will proportionately increase our happiness. Итак, далеко не факт, что если мы будем увеличивать свое материальное богатство, в соответствии с этим будет увеличиваться и наше счастье. If that was true, Bill Gates would be extremely happy. Если бы это было правдой, то Билл Гейтс был бы очень-очень счастлив. But he's not any happier than any of us. Но он не счастливее любого из нас. So this is showing that this material world is not really our natural environment. Это указывает на то, что материальный мир не является нашим истинным домом. We are out of place here in this material world. Мы не на своем месте здесь, в материальном мире. Our spiritual master, Srila Prabhupada, his picture's here. He gave the example of a fish taken out of water. Наш духовный учитель Шрила Прабхупада, портрет которого вы видите здесь, приводил пример рыбы, которую вытащили из воды. If you take a fish out of water, you can give him lots of money. Если вы вытащите рыбу из воды, вы можете дать ей кучу денег. You can give him a big house. Дать ей огромный дом. You can give him a big motor car. Дать ей огромную машину. Maybe give him Volga. Или Lada. Motor car. And see, will he be happy? Но будет ли рыба счастлива? But of course, I think we all know the fish will not be happy because he is out of his natural environment. Мы все понимаем, что рыба не может быть счастлива, получив все это, поскольку просто-напросто она находится не на своем месте. So similarly, because we are spiritual persons, it's very hard to find real, lasting happiness in material existence.